Dominating the valley, two monumental statues of standing Buddhas carved into the side of a cliff, measuring 55 and 38 meters. They testify to the greatness of Bamiyan's cultural and religious history. Buddhist monks embellished their caves with religious statues and elaborate brightly coloured frescoes, but over the years these deteriorated. Under pressure from the various local warlords, the poor of Bamiyan removed paintings and other artifacts on order. These were then exported and sold mainly to neighbouring Pakistan. At one point, local clerics declared the Buddhas offensive to Islam. The result was that the head of the small Buddha statue, situated midway between the two large ones, was chiselled away. All these acts of iconoclasm provided some income to the very poor in Bamiyan, but above all they served to fill the coffers of local warlords and other clan chiefs. But despite these acts of aggression, for centuries the Buddha statues continued to fascinate scholars, historians and the general public from all over the world. Apart from its gigantic proportions, the large Buddha had one feature that drew the attention of the onlooker immediately. It had no face. Could this be the work of early Muslim iconoclasts? But the clean way in which the face has been cut out suggests that it was actually built in this manner for a very particular purpose. An eminent Afghan archaeologist working and teaching at the University of Strasbourg in France has been studying this mystery for a very long time. Le vrai visage de Bouddha était un masque en bois qui pivotait sur le visage au niveau de rigole que je vous ai montré, qui était couvert de feuilles d'or ou de tôle en or. Il y a un chroniqueur musulman, que mes études n'est pas encore terminées, dit « ses yeux de rubis scintillaient la nuit ». Ça veut dire que c'était rubis ou un grand verre de couleur rouge. Pour que ça scintille la nuit, il faut mettre de la lumière derrière. Le Bouddha de Bamiyan était quelque chose comme ça, et ce n'était pas l'œuvre des iconoclastes, ça a été fait pour impressionner le monde entier. Winter 2001. With the cold and snow, the pace of life of the people of Bamiyan has slowed down. At dusk, they huddle back to their humble homes and wait patiently for the bitter, cold northerly winds to subside. The Taliban finally arrived in Bamiyan, but not before having massacred some 300 Hazara people on the way. At that time, they had laid claim to over 80% of Afghanistan. But their sovereignty was recognized by only 3 countries, Pakistan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The people of Bamiyan resisted valiantly, but the intruders were far too powerful. ما با تفنگ‌های بسیاری خود داشتیم با مثلا با مرمای بسیار اندک مقاومت می‌کردیم. روی مقاومت طلبی خیلی سنگین بود. مقاومت هم از این از میگه نظامی شکست قبل شکست نبود، اکثرش اختلافات بود. اختلاف داخلی منطقه بودن باعث شکست می‌دادن. یعنی نظامی با امو تفنگ داشتن، مرمی اندک داشتن. با امو مقاومت می‌کردن. خیلی وقت داشت که بنان خشک خانه بوده. وقتی بنان خشک برسه نیاز نداشت اینو گوشت برسه مثلا چیز دیگه برسه. با بنان خشک هم نیروی نظام مقاومت می‌کردن. و محاصره‌ای که با من کاملا محاصره بود، کلا از درجه محاصره اقتصادی بوده. این مردم بسیار شکننده بوده. As in Mazar-e-Sharif 4 years earlier, the Taliban again committed acts of barbarism never witnessed in these parts since the 19th century.
They burned down mosques and sent out their infantry on a mission to smoke out Shiite clerics whom they accused of heresy. Their objective was ethnic cleansing. Nothing less would do. Over 700 people were killed, and those who could escape packed all their possessions and headed for the mountains. And yet, there are so few differences in the daily practice of Islam between Sunnis, who are followers of the caliphs, and Shias, who declare their loyalty to Ali. و این ما شخصا خودم استدلالا عرض میکنم، یکی از علمای مردم هلمند اینجا آمده بود در مدرسه مهدی، ما اونجا درس میدادم، او با عنوان طالب جنگی آمده بود اینجا. اتاقای ما یک جا بود. او آدم گریه میکرد، یکی زمین پشتونا بود، میگفت ما را از اونجا روان کرده که برین با کافرها بجنگید. ما شما را میبینیم نماز میخوانید، ما شما را میبینیم قرآن میخوانید، ما شما را میبینیم جماعت میخوانید. فقط فرق ما این است که شما دست خودی قسمی میگیرید، ما دست خودی قسمی میگیریم. ما چرا شما رو بکشیم؟ اونا رو فهمانده بودن که مردم قسمیه ظلم به اندازه به حقی مردم روا داشتن. خانه های مردم را سوختاندن، قرآن ها را سوختاندن، کتابخانه ها را سوختاندن. کتابخانه جامعی داشتن در امی مرکز بامیان، اون را آتش زدن. در بین او قرآن بود، مفاتیح بود، همهشون را سوختاندن. میگفت قرآن از هزارهاست. اینقدر منطق نداشتن که قرآن ببینی که قرآن هزارها با سنیا فرق داره یا نه. In the name of faith, the tragic wars of religion between Sunnis and Shias have continued uninterrupted since the 7th century. Beyond ethnic massacres and clan warfare, the ignorance of these new invaders has forced the vanquished people into an abyss filled with the suffering of the past. It was ignorance again that prompted the Taliban to commit a shocking and irretrievable act. One fine day in March 2001, an astounded world community was confronted with the fact that the 2,000-year-old Buddhas had gone forever. It took the Taliban over 20 days to destroy the colossal statues. First, they used cannon fire from a row of tanks facing the cliff. Then they resorted to high explosives, including napalm bombs. They succeeded only after bringing in demolition experts from abroad. Among the prisoners taken by the Taliban was this man. He was forced to work for them in a chain gang. For fear of retaliation by Taliban sympathizers, he prefers to remain anonymous. فقط موضوع از زیر سر ما تخلیه میکرد، میبردیم با همین مردم طالبا، با همین نظام طالبا رو جابجا میکردیم داخلی بوتا. بعد از اینکه وقتی بوتا سوراخ‌ها پر شد، ما آمدیم بغل از دیوار. بغل از دیوار اینجا استاد شدیم که تصمیم از او بود که کوامش پایین میاد. با همین انفجار می دو تا پای زیر قطع دیگه هیچ آسیبی به بوتا نرسید. بعد دوباره اینا مجبور شدن نفر پایین میکردن، از بالا در فرقش از فرق برنامه میکردن، توسط برمه رو انفجار میدادن. باز این تخریب میکردن، آثارهای تاریخی که از این مجسمه میبرآمدن، اینا را همین انجینرهای عربستانی و پاکستانی اینا جابجا میکردن. مثلا مابین صندوق باز اینا را از اینجا انتقال میداد در طیاره میدان هوایی میبرد، باز اونجا در طیاره مثلا بار میکرد میبرد گرفته تا با می سیستمی را از بین بردن. بعد از که از بین رفت، باز او بود پایین‌تره، او بود دیگره، اونجا رو گرفتن، او را هم انفجار دادن. او را دم یک انفجار از بین بود، به خاطر از که او را تکنیکش یک مولوی آمده بود از پاکستان، او مولوی گرفته بود زیر زور مواد انداخته بود، پشت سرش بوجی بود، بازور دم یک انفجار از بین بردن. باز کم کم این بوتای مجسمه های خورده یا از بین.
تنها یک اینمی مجسمه 20-25 روز حدوداً یک ماه اینمی مجسمه تخریبشون رفت. Some might think the Taliban were again motivated by religious belief, but not this time. The people of Bamiyan had stopped practicing Buddhism for centuries. The motives are much more complex and lie elsewhere. When a delegation of experts from UNESCO arrived in 2001, the Taliban had seemed to agree with them and to accept not to damage the statues. Yet 3 days later, they began their demolition work. Many questions remain unanswered, and controversy surrounds the role played by certain international organizations and even states with vested